Views on Panchalam Panchayat. It is a village panchayat comes under Inter Panchayat Valakkur in Viluppuram district. Public distribution system. It aimed at ensuring food security by distributing essential commodities such as rice, oil, wheat, sugar, etc. were supplied to the people at subsidized prices in order to make them free from poverty. இந்த பாஞ்சாலம் கிராமத்தில் சிறந்த முறையில் பொது விநியோக திட்டத்தை சிறப்பான முறையில் தமிழக அரசு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த பொது விநியோக திட்டத்தை சரியான முறையில் மக்களிடத்தில் சென்று நான் விற்பனையாளர் என்கின்ற முறையில் நான் இதை சொல்கின்றேன். நான் சிறந்த விற்பனையாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டு விழுப்புரம் மாவட்டத்திலே சிறந்த விற்பனையாளராக விருது பெற்றவன். இந்த மக்கள் ஏழை எளிய மக்கள் பயன்பெறும் இந்த பொது விநியோக திட்டத்தை நான் முடியாதவர்கள், ஊனமுற்றோர்கள் மற்றும் ரேஷன் கடைக்கு வராதவர்களே வீடு வீடாக சென்று கைரேகை பதிவு செய்து அவர்களுக்கு பொருளை தந்து கொண்டிருக்கின்றேன். மற்றும் இங்கே தொழில்நோயாளிகள் என்கின்ற பிரிவை சார்ந்த பெருங்குடி மக்கள் இங்கே இருக்கின்றார்கள். அந்த மக்கள் 50-55 கார்டுகள் இருக்கின்றன. அவர்கள் வீடு வீடாக சென்று வீட்டுக்கே சென்று கைரேகை பதிவு செய்து அவர்களுக்கு சிறந்த முறையில் அரிசி, துவரம்பருப்பு, பாமாயில் மற்றும் அனைத்து அத்தியாவசிய பொருட்களையும் நான் சிறந்த முறையில் தந்து கொண்டிருக்கின்றேன். அந்த மக்கள் ரேஷன் கடைக்கு வருவதற்கு யோசித்தால் கூட அவர்கள் ஏன் நீங்கள் இன்னும் பொருள் வாங்கவில்லை என்று சொல்லி வீடு வீடாக சென்று அந்த மக்களுக்கு பொருளை கைரேகை பதிவு செய்து பொருளை தந்து கொண்டிருக்கின்றேன். இந்த கிராமத்தில் சிறந்த முறையில் பணியாற்றுவதை இந்த மக்களே சொல்வார்கள். இந்த மக்களுக்காக நான் காலையிலிருந்து இரவு முழுவதும் மாலை வரை அவர்களுக்கு பொருளை தந்துவிட்டு அதன் பிறகுதான் என்னுடைய பணியை முடிப்பேன். அதனால் இந்த அரசுக்கும் நன்றி, இந்த ஊர் மக்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். An Anganwadi. It's a type of rural child care center, part of the integrated child development service and programs aimed at improving the well-being of children. Various pictures were drawn on the walls and in the classroom. The teaching were taught to them in playway method without any difficulties. Nutritious and quality foods were given to them and its quality were checked by the president now and then. Role of school. It is playing a very significant role for the development of the students both in academic and extra co-curricular activities. Excellent and quality education were given to them. The facilities in the schools were existing already there. It is not enough. So the president meets the HM and teachers and discussed about the plans and measures to be taken for the development of the schools and the students. So the proper methods and implementation process were undertaken by her often. Library. It is the storehouse of the knowledge, so all kinds of books related to society, politics and economy of the village were kept here and it was used much by the people. Place of worship. For the request of the village people, the president built temples and church for the benefit of the entire village people as a common. The famous temple named Panchali Amman temple is situated here and it plays an important part for the life of the village people. Check dam. It was constructed in the village. It is a small barrier built across a stream or channel in order to slow down water flow, reduce erosion and facilitate groundwater. It protecting the environment and infrastructure of the village. It provides a source of water for irrigation, domestic use and construction of other purposes of the village people. Construction of roads. Roads are vital infrastructure enabling transportation, economic growth and connecting people and goods and services. Cement roads were constructed to every street. Tar roads were used in main places and favor block roads were maintained in proper. Veterinary hospital.
It is focused on the prevention and treatment of diseases in non-human animals, both domestic pets and wildlife. Special doctors specially for the treatment of various diseases for the animals. Camps were conducted and inspecting the animals in every street and checked the diseases of the animals. Proper checking were done towards the cattle and injection were given to cure the diseases of the animals. VPDP Village Panchayat Development Plan. Panchayat has been mandated for the preparation of Panchayat Development Plan for economic development and social justice, utilizing the resources available to them. It has to be comprehensive and based on participatory process with a scheme related to all the people. So entire village people were made to assemble in a place and described about the various development plan and activities. Suggestions were getting from the people how this plan should be used in order to develop further in future. Human Resource Development Diagram. Images such as manpower planning, requirement and retention and compensational benefit program target the right kind of talent to employee having the right technical and job skills. It is an organization plan to help employee to develop the ability and skill and knowledge. They were shown to the people and discussion were made for using these resources in development process. Awareness and guidance were given to the people how these resources can be utilized by using manpower resources. People can get income from this process and also leads to development of trade. Various departments such as agriculture, revenue, fisheries, welfare department, animal husbandry, etc. were forming and organizing with the help of many community and maintaining perfect and systematic process. Information on various ongoing schemes were given. By this way, the Panchayat leading in an efficient way. Awareness and guidance were given by the President about the existing of this department and their plan. It were ready to do a lot. So we the people should make use of this at present and also in future. Village Council meeting. It discusses and approves village development plans, review the progress of ongoing project and also need for new road. The allocation of funds for the community project of the village people. It ensures that public funds are used effectively for the benefit of the village people and also regarding various important public welfare decisions. Water resources. Utilizing infrastructure such as wells, tanks, and ponds were used to increase the drinking facilities for the people. Ponds were maintained in proper and people were getting enough fresh water by this way. Construction of houses. The houses were constructed for the needy people. Old houses were demolished and new houses were constructed. The president visits the place and checks the work whether it was done proper or not. Suggestions were given and proper measures were undertaken by her now and then. Infrastructure.
It is necessary for the village development process. Strong infrastructure is vital for economic growth, improved quality of life, and overall development of the village. Investing infrastructure is an investment in the future. Funds were raised in order to build infrastructure such as government buildings, ration shops, schools, etc. The president gives much attention towards this. Water tanks and pipes. Pipes were used in order to get enough water for the people. Due to innovative process, the availability of getting groundwater is more by using pipes. It is designed for the convenience of the people. It is the backbone of water distribution system. JJM pipes were fixed in every street to ensure adequate water distribution for the entire village people. Random checking towards the workers. The president met the workers of the village and asked them about their work and their welfare. Proper suggestion and necessary measures were undertaken by her now and then. Digital skilling for community helpers. It providing training on various digital tools and platforms to enable them to better service of this village. People use the system for various purposes such as online resources and information, communication and access to service as well as learning basic computer and software skills. The goal is to empower community helpers with digital literacy and skills necessary to navigate the increasing digital world and enhance their ability to assist those they serve. Drainage system. In order to remove excess water from an area, preventing flooding and erosion, an effective drainage system was maintained in this village and also helped prevent water accumulation. Playground. It is a designated area for outdoor designed for children to play and engage in physical activities. Here the children were playing without stress. It was maintained in neat and proper way. Various games and sports activities were given along with the education. So the children are learning education in stress-free and in relaxed way. PMA scheme. Houses were constructed to the people under the PMA scheme. Old houses were demolished and new houses were constructed and it was checked by the president now and then. Women's group. It is a collective of women who come together with a shared purpose. It provides support and resources related to women's health. Various welfare schemes were undertaken here for women. These problems were discussed and necessary measures and solutions were undertaken for them. Special attention towards all the departments. All departments were performing their works in this village. A member in each department were called by the president and discussed about the plan, measures and proper schedule for every activities in the respective department. Awareness were given to the people that the president is being in the village and ready to do a lot and for attainment of progress for the village people. In such a way the ideas were easily conveyed to the people. Small bridge. A bridge which was constructed to the people for the development of trade and other activities. Wastages. Waste materials were collected from every houses, streets, schools and in public places by using vehicles. Separated it as disposable and non-disposable wastages. By using cow dung, fertilizer were created and it were used much for agriculture sector. Old age home. It plays a vital role in this village, offering a safe, secure and supportive environment for senior citizens, especially those who may require specialized care or who live far from family. Here the elderly may not experience loneliness or isolation. They were taken much care. They were participated in group activities and given regular checkup and specialized care both in physical and mental. They were assisted with the daily living activities, dressing, eating, bathing and ensuring residents receive the necessary support. They receive nutritious and well-balanced meals. They maintain clean and hygienic environment, promoting overall well-being and preventing the spread of illness. The president meets the every old people and asks about their facilities, problems, needs.
Here they were very happy and leads a carefree and comfortable life. அதாவது இங்கே முதியோர்கள் இந்த இல்லம் முற்றிலும் இலவசமாக செயல்பட்டு வருகிறது. யாரிடமும் ₹1 வாங்கி நாங்கள் செலவு பண்ணது கிடையாது. அவர்கள் சொந்தக்காரர்கள், அவர்கள் உறவினர்கள் அவர்கள் பார்க்க வரும்போது ஏதாவது நன்கொடையோ இல்லை பொருளாகவோ பணமாகவோ கொடுத்து செல்வார்கள். அதை நாங்கள் அன்புடன் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். இன்று வரை பசி என்று தெரியாமல், பட்னி என்று தெரியாமல் 3 வேளை ஆகாரம் கொடுத்து வருகிறோம். இன்று கூட சிறப்பு உணவு தான். நம் தலைவியாளர்கள் புதிதாக தேர்ந்தெடுத்து இந்த கிராமத்தை நிர்வகித்து வருகிறார்கள். எனக்கு இந்த இல்லத்திற்கோ இல்லை ஏதாவது தேவை என்று ஏற்பட்டால் நாங்கள் போய் மேடம் தான் முதல் முறையாக அவங்கள போய் அணுகுவோம். அவங்களுக்கு தேவையானதை செய்து வருகிறார்கள். சார், இந்த வாழும் தெய்வங்கள்ட்டு நம்ம முதியோர் இல்லத்தில் பிள்ளைங்க இருந்தும் இல்லாத ஒரு நிலைமையில் வந்து அவங்க இந்த மாதிரி இருக்கிறாங்கன்னா, அந்த மாதிரி ஒதுக்காத ஒரு பெத்த தாய் தகப்பனை பார்க்குற அளவுக்கு இனி இருக்கிற ஜென்ரேஷனை மாறணும். அதுதான் நாங்கள் மிகவும் எதிர்பார்க்குறோம் சார். Post office. It was maintained in proper and rendering the services for the benefit of the village people. Various schemes were undertaken to them. Especially women and children were much benefited. Farm ponds. It was maintaining in order to retain the underground water and used for irrigation crops for future purpose. Providing drinking water especially for cattle. Much care were taken and maintained in large extent and it was checked by the president. சின்னதாக ஒரு குட்டை மாதிரி இருந்த இடம் தான் இதை வந்து நம்ம ஏஜென்டி மூலிமா பெரிய குளமாக்கி கால்நடைக்கும் ஓரளவுக்கு விவசாயத்துக்கும் பயன்படுற அளவுக்கு இந்த குளத்தை நாங்கள் சீரமைச்சிருக்கிறோம். இப்போ இந்த குளத்தால் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப நீர் வசதி ஆதாரம் பெருகி இருக்குது. Construction of drying platform. This is particularly important for perishable crops like fruits, vegetable, grains during storage. Here paddy was stored in great extent. The farmers in this village were much benefited by this process. Wells were constructed mainly for preventing the crops from the water and for assessing groundwater, providing for drinking, irrigation and various other purposes. VAO, Village Administrative Office. It is headed by a village administrative officers responsible for maintaining village level administrative functions such as accounts, issuing of various certificates, etc. Meetings were conducted by the president in order to check their works and the measures to be implemented for the welfare of the village people. Special attention towards the needy people. The youngsters as well as the old people were given much care and attention towards their health. Proper treatment were given to them to overcome the threatening diseases. Facilities such as water, roads and houses, etc. were provided specially to these people, caring and helping them in a noble way, strengthening them dependency and seeing an effective and long-lasting improvement in their lives. தொழுநோயாளி அவங்களுக்குனே வந்து இந்த இடத்த பாஞ்சாலம் பஞ்சாயத்து ஒதுக்கி முதல்ல ஆரம்பத்தில் ஒரு 15-20 குடும்பத்துக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து குடியிருப்பு அமைச்சு கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 30-40 குடும்பம் வேறு 50 பேருக்கு மேலே இந்த இடத்துல வந்து இருக்கிறாங்க. அந்த தொழுநோயாளிங்க அவங்கெல்லாம் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்த காலத்தில் ஒருத்தராக அப்படியே மறைஞ்ச அவங்க வயிற்றில் பிறந்த பிள்ளைங்கள்லாம் வந்து நல்ல மாதிரியாக இருக்கிறாங்க. அவங்க கை தொழில் பண்ணி அவங்க அந்த இடத்துல வாழ்வாதாரத்தை தெரிவிக்கின்னு இருக்கிறாங்க சார். அவங்களுக்கு தேவையான ஒரு நல உதவியெல்லாம் நாங்கள் பண்ணியிருக்கிறோம். ரோடு வசதி, குடிநீர் வசதி, மின்விளக்கு அமைச்சு எல்லா திட்டத்தையும் வந்து நாங்கள் நிறைவேற்றுறோம். இன்னும் நிறைய இவங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய நலத்திட்டம்லாம் இருக்குது. எல்லாத்தையும் நாங்கள் செஞ்சு முடிப்போம் சார். ரோடு இல்லாத ரொம்ப அவஸ்தைப்பட்டிருந்தாங்க. அதுவும் இல்லாத ஒரே பைப்பில் எல்லா குடும்பமும் இப்போ பிடிச்சி சண்டை வச்ச ரோடு இருக்குது. வீட்டுக்கு ஒரு பைப்பு நடக்கிற ரோடு, இன்னும் நிறைய வசதிகள் எல்லாம் ஒன்றும் குறை இல்லை. அப்பப்போ எது நல்லது கெட்டது எந்த ஒரு இதுவாக இருந்தாலும் ஒரு ஃபோன் பண்ணாவே ராவும் மகளும் பார்க்காத உடனே ஓடியாந்து எங்கள் தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறது. ஒரு இறப்புனா கூட அந்த இறப்புக்கு செய்ய இறுதி சடங்கு காரியத்தோட செலவு ஃபுல்லாக நாங்கள் பண்ணுவோம். எதுவும் பலனை எதிர்பார்க்காம ஒரு உதவின்னா உடனே ஃபோன் போட்டால் நைட்டு 1 மணி ஆனாலும் ஃபோன் அட்டன் பண்ணி ஆன் பண்ணி என்ன தேவை என்ன உங்களுக்கு அப்படின்னு எங்கள் மேலே அக்கறையாக இருந்து செயல்படக்கூடிய ஒரு நல்ல தலைவர். A 100 days plan for a river.
It is a strategic tool that can jump-start river restoration efforts, builds manufacture and create a solid foundation for long-term success of the village people. It is a way to translate good intention into concrete action and demonstrate a commitment to healthy and sustainability. Role of factories. It plays a crucial role in this village because it enables mass production, which is crucial for providing goods at affordable prices and supporting economic growth of the people and the village. Here the various products were manufactured from woods and it was exported to other places. So the trade was developed. Many village people were involving in this process. So it increases the employment opportunity of the people and they get job and getting their standard of life increased. The president meets the people and discuss about the development plan and measures to increase their lifestyle. He suggested new methods for the development of village. வணக்கம் எல்லாருக்கும். என்னோட பேர் சண்முகராமன். நான் இந்த கம்பெனி கிரீன்லேண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் நான் ஜெனரல் மேனேஜராக இருக்கேன். அட்மின் அண்ட் ஹெச்ஆர் பார்க்குறேன். நாங்கள் ஆரம்பத்திலேருந்து எங்களுக்கு இந்த பாஞ்சாலம் வில்லேஜில் பஞ்சாயத்து மூலமாக தலைவரமாக எங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க. ஈவன் ஆரம்ப காலத்தில் அவங்க மூலமாக தான் நாங்கள் பூமி பூஜை கூட அவங்க கையால் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ எங்கள் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு அவங்க ரொம்ப உறுதுணையாக இருந்தாங்க. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்ட்டில் இருந்து பாஞ்சாலம் வில்லேஜ் எங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவ். ஸோ இன்னைக்கு வரையும் எப்பவுமே அந்த சப்போர்ட் அந்த மாதிரி சப்போர்ட்டாக இருக்கிறதுனால தான் நாங்கள் இங்கே நிம்மதியாக பீஸ்ஃபுல்லாக வேலை பார்க்குற அளவுக்கு எங்களுக்கு இருக்குது. Many things were created by using cardboard. This leads to development of trade and give way to develop the village and the people. They facilitate the efficient transfer of raw materials into finished product and using machines and division of labor leading to increased productivity and lower cost. It creates job-driven innovation and it is a key component of a healthy economy. It produces the tools, machinery necessary for building and maintaining essential infrastructure like roads, bridges and power grids. So many people involved in this process and it leads to economic development. ஸ்டார்ட் பண்ண நாள்லேருந்து எங்களுக்கு இந்த லோக்கல் சப்போர்ட்ஸ் ரொம்ப நல்ல மாதிரியாகவே பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. அப்புறம் இவங்க தலைவர்லாம் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் நல்ல மாதிரியாக நமக்கு என்ன சப்போர்ட்டு தேவை, ஆளுங்களுக்கு ஏதாவது உதவி தேவை, இல்லை எம்ப்ளாய்மெண்ட் தேவை அப்படின்னாலும் அவங்க சைட்லேருந்து சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க. எங்கள் ஊருக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய VPDP வீடு, PMY வீடுங்க, ஜெயஜெயம் திட்டம் இதெல்லாம் அதிகமாக ஒரு 56-60 வீட்டுக்கு மேலே நாங்கள் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்குறோம். சிமெண்ட் சாலை 6 சிமெண்ட் சாலை செஞ்சு கொடுத்துருக்குறோம். குளம் 5 குளம் சீரமைச்சிருக்கிறோம். AGMD ஃபண்டு அண்ணா மறுமலர்ச்சி திட்டத்தில். கம்பெனிங்க எங்களுக்கு 2-3 கம்பெனி இருக்குது. 150 பேருக்கு மேலே நாங்கள் வேலை வாய்ப்பு அளிச்சிருக்கிறோம். அது இல்லாத மகளிர் குழு மூலயமா சுயதொழில் வேலைவாய்ப்பு திட்டம்லாம் அமைச்சு கொடுத்துருக்குறோம். இன்னும் நிறைய நல்ல திட்டங்கள்லாம் செய்கிறதுக்கு நாங்கள் இருக்கிறோம். இன்னும் இருக்கிற ஒரு ஆண்டு காலத்துக்கு இன்னும் நிறைய நல்ல திட்டம்லாம் நாங்கள் செய்கிறதுக்கு இருக்கிறோம். எந்த ஒரு குறையும் இல்லாத அளவுக்கு எங்கள் பஞ்சாயத்தை நாங்கள் நிறைவேற்றிருக்கிறோம். Village life is where happiness is measured not by wealth but by the contentment found in everyday living.